Yesterday. There's tip there. Chawa does the ocean. Only each sungi jupelam. Cheche seche kanjin tendego. Chana Bemo, Tinsin Chazula, so what there's a Shindu Lindu. Your Holiness, most distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Dalai Lama Institute for Higher Education, I extend everyone a very, very warm welcome. Your Holiness, with your blessing, I would like to formally begin this morning's function. Now, may I request Dr. B.C. Ring, the principal of the Institute, to deliver the welcome address. Dr. B.C. Ring. Jigden Kamdi, Lingjenge Kundo, Mirik Namla Rishunda Chuluji Jabjon, Nazo Tembe, Kyo Sune, Namjo Yangba, Saya Dume, Dinga, Chiki Lamne, Kade Gusumji, Zigur Shuwe, Dowa Yongi, Madibe, Zashe Tamba, Chamze, Labje Rime, Kiwu Yongla, Kunyum Nima Tabu Kyonshin, Labjen Zebe, Jigden Shide Tebe, Chemboro, Masu Shin, Lungda Tobe, Yendenki Gone, Sanyeji Temba, Zinyon Pesum Zeber, Gune Tembe, Dat Hamje Deve, Temba Chembo, Shiji Peme Yungi, Lana Meve, Uti, Chino Gonsa Jamge, Jawa Tamje, Kenjin Sigba Chembo, Chizun Jambe, Ngawa Lopsan Ishi, Tenzi Jazo, Chusi Sisum Wangjur, Tsumba Mebe, Te Pe Sambo Chogi, Shabji Pemo, Kosum Kuba Chembe, Laja Tangwe Mundu Tane, Tirin Kapsubabe, Digatale Lama Torim Lomye Kangi, Unje, Zego Chipyo Gatin Jamal, Mazu Chuyi, Tuchena Shui. Shenya Tirin Tenshu, Unje Zego Tenshu, Mixe, Gundunzo, Anga Kanataka Ngateki, Nancy Lunche, and Shri Ji Pameshwar Ji Shui. And Tine Mixe Kunde Nalia, and so Ranshon Tikzugi, Shiri Kale, Kongorup Stringla, Chibita Tuchana. The name Mixe Kunde Tanda, my Sotsula Lomyaki,
Ngedumba, Professor K.S. Rangapacho, Mr. Kudu. Tinenga sugi, Gundune, Sheyongi, Lamde, Mutune Nage, Kadi Shuelia, Manzo, Maiso Tukla Lopra, Ki Chegugi, Manzo Tarantalela Megi, Chejungi, Kewang, Kelebagi, Tsokjungi, Tsokjo, Professor Nagabushan Kusi. Shea Mixi Rozokagi, Chinda Nambada, Tine Sodi Nambegi, Genji number, Ani Chidui number, Sanengi, Shingu number, that relation about Mago Tone Tamalia, and Samdi Shui. Chidam Nanju Tolobgi, Chagunamsha Chazan Ledom Geva, Chambi Shu, Tushi Yon Shuyi, and Dodi Tuzuki Kembeki Chazan Ma Shumoa Tone, Ma Bis Shui, and Tolob Deshin Toma Nidon Drew Lolia, Yamburumchegi, Sabengi, Changwe Nambatine Teje, Mutune, Anansogi, Amachesu Pemalagi, Kule Pujimne, Jabjona Chine, and a Zugdrin number, Zugdrin number Chinita, Talotavachina, Lochu Dr. Kogudu, Lochu Nalolia, that Delia, Nazutinema Lapsida, Lambda, Mambush, which Nayore, that Moms Chovegi, Shuenere, that and the Mixed de Shuelia, that Tolok de Ki Jabjongi, so Karish Sungu Shuena. And Tolop dinner, Chi Goya Chubeki, Shayun Sam Mayimbar, Mi Sanju, you never combeton with Tabla, Cho Yone, Bezuncha Yuchi Chedu, Beji Ki, and Suju Rishula, Migar, Lobjon Tube, Tunye, Trishu, Tolop there, Tadu, Gumi, Sam Miuni, Chele Nama Yube, Rawan Changi, Zula, Lomye Kangi, Shudu, Utap Chaju, De, So Simbu, the D. Drubalaya. Ang ajo mai so chokla lobdeki ngedemba Professor Rangapagi motune nido choksumne chije japjo halebagi number gadin letene taja tusu tundu chi naloleya ang ajo de mai so chokla lobdaki ran yembegi ani Kasho engineer undergraduate degree program tenzo suzu chutuyu and mixegi pi rine ranjamba na gei rine ranjamba dige ta thadaba do chuma nyu achida maiso chugla lobde nanglo le mebat leki leshi chingan zo petho chungye ta di anzo khonggi japjo ole den chen chumbre tene khong dina shingi thadanga bitchi engineer shugi ngel pi na chukse. So, want to see, and it didn't have to give Rimbegi, the Maisutula Lomia Kangi Munzi, the Lepshinamda, the Lomia Tambo, to get Chazang and Ledum Nalia, Puinal Tine, Jimbishu, Dinza, Tangi Rimbuchik, Tangan to Shumo, Tonangel, Inginal Shuna, Gatuyon shoes. So, with permission from His Holiness, I would like to express the gist of what we do here on this campus in English so that our invited guests and the donors from around the world will understand what we have achieved here, what we hope to achieve here, and what we have, in terms of education for the Tibetan youth. Not only for the Tibetan youth, we have extended admission to the local people as well. So this I would like to say a few words in English. So with the seed money from His Holiness the Dalai Lama, and then later donors' contribution from all around the world, we achieved what we see here today. And this institute focuses to provide students with the highest standards of professionalism to become competent leaders and strong sense of moral integrity in their chosen fields. And these would not have been possible without overwhelming support from the Vice Chancellor of University of Mysore since 2013 beginning, when we first applied
for recognition from the University of Mysore. And to this day, we have had consistent support from your kind self, and with a very strong academic advice from our advisor, Professor Nagabhushan. So the two of them have played very significant role in what we have achieved here today. And in this achievement, Your Holiness, what is unique about this institute is, even though we follow the syllabus and the curriculum of Mysore University in humanities, in business, in commerce, in computer application, our students have the liberty to continue to learn Tibetan language in lieu of regional language that it is actually required by the University of Mysore. So with a very sympathetic understanding of why we have started this institute and why learning of our language and heritage is so important to the Tibetans in diaspora, the Vice Chancellor has consented to our request to continue to take Tibetan language as one of the languages here. And on and above that, we have a specialized program, Tibetan language and literature and Chinese language and literature, which is unique to this, where our students learn Tibetan language, Tibetan history, Tibetan Buddhist philosophy, and Tibetan poetry. And all these textbooks are compiled by our own lecturers here, which we feel very proud of, and they are well qualified and they're capable of coming up with this curriculum. And this has been approved by the Academic Council of the University of Mysore. And these students, while learning all these subjects in Tibetan language, they also take a very strong English language for the whole 4 years, so that when they graduate, we hope that they will be competent in pursuing master's degree, either in Tibetan or in English. And then a third, supporting language, understanding the significance of learning Chinese language. We have provided these students to take Chinese language for the first 2 years. And then the Chinese language and literature students take Chinese literature, and they also learn English for 4 years, and they learn Tibetan language for the first 2 years, so that they have a very unique 3-language track program with a very valuable guidance from Professor Nagabhushan. So we are very proud that we have this unique program here, which does not exist anywhere else. Besides these programs, we have provided with, and I must mention that in the Chinese language and literature, we have, since the Tibetans in exile, there are not many who can teach Chinese language to the college level. We are left with one Tibetan who is heading the department, and all other lecturers are coming from Taiwan as volunteers every year. So the course that we give to our students are of standard, and we do have qualified people coming from around the world to, hopefully, will come around the world to learn Chinese language here. Then, besides providing academic education, we really feel that the concern that has been expressed repeatedly by His Holiness, that the values that our ancestors cherished, our forefathers cherished, and even our first-generation Tibetans who came to India as refugees following His Holiness the Dalai Lama, those are deteriorating. So we feel that a very strong secular ethics course must be provided to our students here. So we have a secular ethics course, a curriculum that was drafted by our staff members here. Initially, we had assistance from a professor from abroad, but now we have also developed an advanced secular ethics course curriculum that is taught to the specialized students, 4th year specialized students. And also, we would like our regular students with the BA, BCom, BCA also to take this secular ethics course. So in their final year, we provide them 1 semester secular ethics course to the students.
And then, since we try to inculcate a sense of responsibility and commitment to the service of the community and also to earn while they learn, we have started a project from 2013 that our students may work on campus and we provide them a wage, hourly wage, so that they can have money for their miscellaneous expenses. So even though education is free, boarding, lodging is free, we would like them to take the responsibility of earning so that they develop the spirit of teamwork, spirit of responsibility, and sharing their responsibility with their teammates. Then, in the end, I would like to announce here, just 2 days back, I was informed from the University of Mysore that our request for approval of research center came on Sunday. So this I would like to share with our guests and to His Holiness that soon from this academic year we'll be able to start PhD program in Tibetan studies. And along with this, we are expecting the expert team from the University of Mysore anytime this week, as I was told, to also start a master's degree in Tibetan studies. So, with a very strong support from the University of Mysore, which we hope will be continued, that we'll be able to realize the long-term wish of His Holiness that we will make this as an independent university of its own with visitors coming from all over the world. As of now, to give proper exposure to our students here, we invite an international scholar, either in science or in different humanities or in philosophy, to come and share their experience, their knowledge with our students once a month. And we also take our students to our monastic universities to gain experience and see the learning environment there, and also visit other neighboring colleges so that they get a sense of what other colleges do and teach, and what is the classroom situation, the infrastructure situation, and all this. We would like them to have the necessary exposure, not just enclosed in our environment here. So, in the long run, to cherish that goal, we are committed to continue to work hard. We have very good infrastructure thanks to all the generous contribution that has come from all over the world, and with the blessing of His Holiness the Dalai Lama. And with a very strong moral support that we have received from our Home Minister. He has been here on several occasions, and he has, in his last visit here, he has contributed money to enrich our library. So that is soon going to be here. And the library infrastructure is ready, and as soon as the books come, our students will be using that for their research work. And then, yes, so we have also a very young, dynamic, dedicated, committed group of faculty members here. Most of them are former students of TCV, and they are well qualified. So we hope to take this institute to a greater height in the future with your blessing and with the support from all of you. Thank you very much. Thank you, Madam Principal. Next, I request Mr. Dhawan Nawala, the project director, to present a brief report on construction. Dhawan Nawala. Devenchimbo,
저와 용지 마디베 자시 담바 사된 제된 용도지 나다 시대단 내질까지 용지 건접 공연 담바 시제 범위 용지 우디 라나 마지버 진호 공사 짜군지 뭐 영화 탐지 진지 스바친 보지준 자맹 왕로산 이시 댄시저도 스승과 주충범매베 대배 성부 초기 샵기 빼물 고순 그바친부 화자 장매 원두 땅에 대린 교회 병로 표김 알레 레시 두두 말라던 제베 모두 당 전저 진내 지지다 답듯이 환년 준비 시주 간제 벽이 아마 나고 제준 빼마 초기 공시당 별주 김대네 마음 벽이 최시지 사변 나셔남라 벽이 두모 마인베 흉당 등뒤 리서치 시 순대지 제도 롭다시 주나 패밀리 경우 손에 윤동 또바 점도 마세 잠린지랑 시대당 대지지 자와 누구벌 간지 헬롭 제모 용례를 민네 조선의 공연을 마젠벌 라는 대박 훈련지 수도 표짐 아부 누군지 레시 대니 원주 휴버시인 대한 실로식동 니동 실로를 사자 에거 자드 십주 샤숨당 군다 이슈접된 비시 난데 표짐도 갑들 민줄 난 주병 에거 주구당 군다니 에거 니생하당 군다 주구 신선 멤버 귤메바 메자 제수 요즘 모든 셀 에그리먼트 괜히 샤네 난도버 중요스 니도 tuklor abe perim tambo kunzu shiba zingang toze shibar sajun piti tonda ngapju ngatu to zingang piti tushima tang sumju songa tang sogang tang legung jela tawar tondong go saya chuju rapchi laksam chin lobdu dogang toze shiba jen sajun piti tushima tonda chuju reni sarchen unzu shibe donde mane gor saya ngapju ngadu lazamji chenjin dogan ter dega ni la yewa te dogan chik la kami tuju rapsi tang xender tuju tenshi yojin kami re lomnyerwa shire shudo chobe wandu tangna lomnyerwa ngapju ngani tambe dogan tang dega nigar dogan genzi shudo chobe tunye ya yo 사전 비디 동다 주점 또 레롭 소지 강당 소다 쇼연 인수 부당 보면 상주랑디 대 도제 니또 사가 소지 tunye 제벌 라 동동고 사야 주숨 라점진 내제 도간 제와 도제 시진 사전 비디 니도점 난 도간 주루 여진 도간을 강미 최중 숨레당 상주다 중간 일에 의제 dembe 탑상대 당 제 돈데 많은 걸 사야 줍디 라점신 사자 피티 주시마 돈다 주주 나는 레제 도간 주마 강미 숨지 손이 제라 니가나 주간 randik yoba 제라 많은 걸티 아멘 사야 주주 라점신 진 페르미니와라 사자 피티 돈다 숨잠 도제 숨제나 오도라 진정 레군 당 도제 현이를 변조당 조간제바 될 만에고 사야 두주 럽시담 침바 사자 피티 두시마 납중아 돈당 납중아 숨라 도제 숨전지 증가 체중 돔 증가 이슈 쟁아 당 조간소 사신 슈버 만에 다버 침바 골 사야 둔주 던제점 당 다둥 레시 용조 죽디메 사자 피티 주시 숨동 잠라 맹강 강미 계당 부당 보면 산지 란디 당 사자 제벌 만에 골 사야 주서 사야 직점 진 사자 비디 주시마 동다 쪽에 잠토 도제 숨전지 레샤 강미 체중 이슈 잡시 사신 슈버 만에 골 사야 숨주 점 진바 배름 숨바 다다 조심베 도제 숨지 로주 동안이 라 강미 니단 휴제 라 로주 당 구자 예매 휴유 사신 휴신발레 카직 니로 주빈 다와 숨바당 쳔바 대니 니로 주빈 다와 중니를 레주 용레제라 마네
사야 중앙의 돈도 수바 주의요. 공시 주준 사진 전부 인다시 중앙이 진호고서 작은 전부 쪽이 투지 진압당 대신 도매 사실가당 바로 주준지 레시골 소설 간제 벼지 마 아마 지준 좀 맞춰 야야 집줄지 남전 깔로 따도 나나 망신바당 세고 땡지 쳐라라네 산내지 내당당 아베 주준 소라 천자 체베 안주 저지 깔로 주사 때와대 차 요지 콘다베 남전 로절 매버 레시 디니 사주 가베 내당시 차 요베 세고 쇼조로 그베 믹세지 두지지 수준이 연중北京 지잡 이상에 차시가라 멍은 가주 초생 뒤도 tunjur nawa tang, teyo leje nambe tang, rangmi rangle ji sudu, chanru nyamde nawe nyelen la tene, chungwa, teyo chamar tuji lame tu che shu juin. Tato, kuba rani gombo, kanyi ji kati, shoshe chungdu ne lobzongu kogab toba tang, teche jagar shungi sangle tang, chisu, pekimche tom, milo ngapchung ani drowe yurim nang, kusung dedu, License Security Officer tang, Lenge Shen Yansi tang, Pechim tu Nerim, Tamin na Shepsi, Shuju, Kogab Topjin, Lakbar, Tuyin Dei Ring, Gombo Kani ji Kui, Serche Yanyan Jeshin, Sungi Duzi, Param Maze Vechuve Zendu, Minto Chungani, Katin Kangi Jang, Sabdu Treve Ranshinda, Lemarian, Serap Jesu Zimbe, Sunday Nine Shuber, Kenji Che, Penlor Pejin, Abe Leshi Tudu, Indu. Thank you, Dawala. Now may I request the guest of honor, His Excellency Professor G.S. Rangaba, the Vice Chancellor of Mysore University, to address the gathering. Your Excellency, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning, everyone. My pranamas at the feet of His Holiness, the 14th Dalai Lama, the chief guest on this occasion, Sri Dr. G. Parameshwar, academician cum politician, Honorable Minister for Home, Government of Karnataka, guest of honor, my colleague, Professor Nagbhushan, respected members of staff, invitees, my dear students, ladies and gentlemen, media friends. It's such a blessing to be present on this very auspicious occasion of the inauguration of the Dalai Lama Institute for Higher Education. His Holiness has been kind enough to receive the honoris causa, Doctor of Literature degree from the University of Mysore. This auspicious function happened just yesterday. We are all happy. We are all happy and blessed. There are institutes and institutes, but most of them are after money, and they have been totally commercialized. But this institute and other institutions run by blessings of His Holiness have a different goal to achieve. By being students of this institute, you not only learn the art and science of living, but you will be able to cut out a path that is different and very rewarding. This institute also ensures the longevity to the Tibetan languages as it is languishing in the land of its birth due to historic contingency. If language is lost, everything is lost, because language and culture are inextricably intertwined. The need to preserve the Tibetan culture is imperative as it is rooted in Buddhist philosophy.
This philosophy was taken from India and has enormous future scope for the welfare of the world. Since the Tibetans are uprooted and displaced, the youth have to work with diligence and determination to win their land one day. They can achieve it during His Holiness' lifetime if they galvanize their strength like one man. We attach a lot of importance to the Dalai Lama Institute of Higher Education here because the institute is very eligible and has the capacity to run courses in Tibetan studies. There is the biggest Tibetan monastic university in Karnataka, and therefore we deem it an honor to extend full support to the Dalai Lama Institute of Higher Education. The institute has the scope of becoming an international center for Tibetan studies. By formalizing this institute as a research center leading to awarding PhD degrees in Tibetan studies, the move will mainstream the many years of vigorous study and training in the monastic universities who are awarded with Geshe Ladamba degrees to the Buddhist scholars. I'm happy to find a lot of dedication among the staff members here. This is a very crucial for the growth and development of any institution, especially for an institution which is blessed and guided by His Holiness the Dalai Lama. The dedication of the teaching and research and also the non-teaching staff is very, very important. I am sure you are reaping the benefit because of this dedication. This institute is beautifully poised to achieve a greater glory in the future. Invoking the blessings of His Holiness, I congratulate all of you and thank you for giving me an opportunity to be here on this occasion and to have the darshan of His Holiness. I wish all the success. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Next, may I request Kalunguru Sringla, the Honorable Minister for Education, Central Tibetan Administration, to address the gathering. Constitution Chamber change la de Torim Lomniaka, the Unjik, the Zondolia, Chip Jujambe, Zamni Shitebe, Pumilana Mebudi, Chino Constitution Chimbolia, Kosum Kuja, Tamengo de Tambegone, Antari, Gundenzo, Canada Ganga Degi, Nancy, Galancho, Dr. Parmeshwara, Tang. Ani Meso Torim Lomne Kangi, Neverida, Show Professor Rangaba, Vice Chancellor, Number Nigi Ube, Chinagundu Nabata, Anandu de, Mitizuki Chidu, Number Sotan, Mexican Unzi Zube, Roshi, Kagi Sane Gundinaba, Tandari de, Tangandu Tilizego, gave us some bush which you get to Zetelia. And Torim Lomne can take love to Nabatan, and Bangalore Kulu, love to number Manguchi, Alhaba to Mimang, Mangushi, which dentist Dunzom de Tolia, the Tichinichi, Shuelia, Palam Shiri Lunalia, Shepji Shueg to the Kokab Rabat Neche, Torim Lomne Din Alia, Temata and the Tebe Temasumchi, Rojo Shizaka loved to. Tago the Chavjulia, Jari Kokop top song. The name you could do in a young Loren the Lorik, the Abu Leshitunzo, when a Tanegi, but she would Tongi Tongulia, Ani, but the Zutuya yet to go to Stijanam, Tongi Tongulia, Chimbocha, Sierra Chigi, the Degi Toa, Chimbuchi, Tinde Johnson, and the Degi told him love the Chimbuchi, that the day, I don't Jane, make Dulia, Tongi Yabati.
오늘 삼로당 이나 나도 전주버지기 내당 돈이 내래 그 간다 간지태네 미리기 시지 당 남주기 다 제도디 전투gen 직차되기도 근데 인도롭스기 자샤 토리아 다 되게지기 부두 김대 게 라바도 부주준데 온지 가수 라고 지스베마초 기 으베 아니 레제 나바 아 레제 땅 레제 수바 나바 망부지 다단다 공도 수바 나신기 굴레 망부지연체 된데기 아니 스페데 두데 랍진치 더 나바 된데 중대샤 제상 아니가 랭의자네데 베미디주 시리레군 의자네 나바 상말리아 아니 가시 구베토네 두지체 가딘체 제제슈에인 달럽드 데톨리아 지다이비 나가도 지용기 자가 나리아 도림롬nye 칸나리에베 로마솔 카디파도 드베캅리나야 슈데기요 나졸랍 도림랍데 나리에베 캅라 코가비하고 시비치 인데베 인두 잠발리아 베베네당 코티 아니 랍다 소소에 나리에베 자가라 부구레 지제 부구레 두두톨레 카조 두두기 아니 디 코가 베주단 제파 게제셰 투바 제고레스 이제 유든 치투바 땅 아니 내주 베데 대셰 자투바 제고레스 이제 슈디기요 근데 인도 근데 제가 야삼로 땅 요도 가도야 시림 베벨랍다 네트 토림데 베베 토림롬nye 간식 나리아 두스제 여대 여대 양 갑질이야 통저토제 딘데게 양지 커소레 구독부 차야기 년가 매번 딘데 개말이 딘데 임바 인도 단달롭지 기마 디셰 나바나 신기 오늘 전에게 토림랍데 셰번냠돌이야 델람 슈셰본낭 다나 시버레샤 등 오늘 전에 야보르스기 딘데지기 다 델람데 무투제 안데 랍다베데 체사당 딘데랑 알하바도 지제럽도 딘데나리 이베이나 지 랍다 게다셰바 녀다셰바도 냠돌이야 exchange programs 델람도 두테도 슈투바이나 오늘 전에 랍드디 텐데 용그레 삼바답지 딘데직 텐데기도 덴이바 델리아 토림롬nye 칸 딘데직다 지당 칸데 용마용세 디 조직 게겔리아 다디 시림 랍다 임베네 토림 랍다 임베네 딘데지 차 용구도 딘데 단 디토리아 오늘 전에 그 직 다다 야 타조 여부다 단도 임베이나야 디토리아 직게 간다 공세는 마스는 마디 베체제 베디 슈크여에 디 개체 부시부지 레샤스제 데다가서 랍다 디콜리아 직 슈노르 좀아 데미 단당한테 데이터 토림 롬nye 망보지 좀 되고 유도 잠바 시행료롭스 콜리아 타마싱아도 조조 잠그는 부시기 가두 지뷰 남베 이나야 카왈리아 까롬 남베 이나야 다디나 콜리아 디 개침부 임버도 난 되기 요디 딘도도 동아도 윤대네 셈샤 제고에 다나싱아도 다가랑고 내주는 대비 이나야 냐마야 직진이 주 슈주종 오늘 내주는 대비 이나 아주 치매지 로제 때다 아주 갑중하고 로네 마 주주 난제 전전을 줘버리 지도 잠발리아 단다 팬다 오늘 전에 잘래 때는 아주시 다 전주 나리아 벤 오늘 시부지 dumde tumbo 중요할 시여기 레던 그 dum데디 다 할레베 오늘 전에 dum데 첨부 레데기도 장고는 무지 알아 삼담 다 양세 튕기도 시내마 된데게 시림 랍다 근데 손중 나야기 공바 된데지 공시 된데지 두지 된데지 나 매비나 단나 아주 범위 싸도요 랑게 내밥디 가와도 질레 되게 연나 삼에 벤나디 조슈고에 좀 된디 범위티 주레 랍다가게 롭치 넘버 2에 랍데 게겐조레 용수 저버디 당 안다 단대 차리아 딕조기 진종게 시종레 다나시 저조기 초조레 다나시게 팀시칸게 팀시 체벌라서 봐 된데기 게겐게 쪼어도 랍다 든든나네 야 토요 용게 데 차디기도 와 된데 인도 담발리아 된데지겠다 오늘 전에 자원 부지에게 된데지 두고 시해봐다 된데지 돌리아 공에 뱉 켜도 세버디 먼저 윤대네 자원이네 제야미도 삼삼도 생에 용시 양스 튕기도 근데 인도 담발리아 땅 아주 랍다 배나 약부 된데 다 된데기 지 준전 표준소가 차대 열대 디 낭던데 땅 아주 롭종 약부 치고에 디 차대기 열이 근데 인도 담발리아 돈을 넘냐 강 여번나 나버서 임베이나다 롭종 딩 아주 오늘 전에게 슈지 맞아베이나 알아서 배나 파조 갑델리아 삼로 땅 베이나야 민보고 돈은 아주 갑대 짜투에 민도 자고요 돈에 대회장 아주 지기요 말이 안 벤조고 돈에 대나신게 제스미에구나 요 말이 근데 있는 땅 아주 가네
갑자기 자두고도서 나 신연 남쪽 돈 가지고 갑자기 자두고지 땡땡 치두고도 지금 애냐마 다 로카시지 공리야 뉴욕 타임 기 매거진지 제소 디 드인들이야 장군님지 구바 구수 차상 여버지 던제 아니 콘조 디 나리야 강들이야 one man against the nation 세제 딘데기 랭조 여버지기 따티 돈다 가르슈되고 알았으나 미치기 계급직을 갑자기 자기 요리스 세제 조든님 거 디도 딘데 인도 담발이야 디다 계급 춘주인데 말이 전물린 수임이 있나야 델리야 대좀시고에 델리아 지그 도도 제목에 변조 제대 계급 대나 계급 디다고 지리야 저런 무지 딱고 얘기 갑자기 막선을 배차상 진짜 두고요래 딘데기 다 가줄라기요 말 치미기 대단 매거진 딘데 난 또샤 유도 담발이야 든도 다 장고는 무지기 또어디 다 현재 뉴스기 남주고 돈이 연구요 했음게도 딘데 인도 좀 안주기 이미 있나야 다 디제수 지메도네 아주 시행기 돌이야 아라도 배도 전부 제제 디제도바 있나 소소랑이 있나야 디편도 돌아 직주 인베 있나야 대기 돈에 좀 통투고도 파말이 인베 있나 디편도고도 소소 계급의 메리토를 인베 있나야 대기 딜라가 표현 체지 메데겐지 레디샤 제가 딩에 단다 지금 남부솔이야 대고리야 다 세주지 쉬나 삼삼답시 마심마진 바 요마레 이내야 토림랍데 나래 요두자 방아도 망보지 그냥 망보 말다 카시카시 건다 카시카시게 랑가 라베소럽인데 양변나 메소나리 임베나 탈롱아 진다 제베 나리야 고르조 도베갑리야 소지 냠도유 야 용두잠바 로마조게 로마조네 송대 지리야 부마 lap달리야 딱자 마도야 진짜로 딱자 마도야 디 마도 강리야 둘로라 소바 딘데기 아니 밤에 롱쇼도 때 지기요 봐 전소에 이제 롭지 소소소소 토름 lap다 롭지 소소소 그 든데 귤련 중제 내주 추시에 되거든데 아니면 보고 단단데 보고 나시다 다그면도 다시야도 근데 내도 근데 용것도 근데 용도 용도 원래 전에 로밤 용것도 로삽 용것도 뒤인도 잠발이야 뒤도 돌이야 아주 내버도 단 넘버 도름 랍달레서 잠발이야 마옹 세 타르 뭐게 말이 로징이지 나리아 소소 루셈기니게 루셈 토니네레 셰세게 토네이네레 로바데 돈 가자 나 범위 틱수기 겐키엘이야 가이투도 고기요 말이 나 벤데 드람살리 여베카리아 아주 고티기 삽종 망불 피우기요래 토림 랍터 졸로 피우기요래 시림 랍터 졸리야 진짜 주바다 죽지 견다 졸로 피우기요래 대갑리야 부구도 영백갑리야 모두 쉬우요 시리 레고 시리 가는 그 국자 디텐제 대치람 저래다스 국자 대치람 저레스 다대 국자 찍마시요 마르디나 술레 말레 대치람 나네 제 자오르 마도 근데 타는 무슨 다에 요 말에 페미틱도 디케데 맞아 전주 날네비 이미이나 로망고치 네비이나 다대 겐디 치람 키고 다스 데 키투베지 단단히 자리 제고레스 데 시행마도 심바도사케 요 마레스 제가 근데 남주 슈데기요 단다 임베 남바졸라 데골 슈나 지 센디주 슈나 삼바로 주춤 안테미 단다 지 단다 장고름 지 녀세 슈야 랑도 단다 자가 나리아 다 토림 랍데 나리아 도데베디 보고 동당아 라 녀버지 지기도 안테 나네다 군동기 녀만네 리스 단다 냠십 로종 봄람바 토야 토리 슈 리직 단진 토리 야 슈자고 스타가 상가문네 감망분 나래 당 안주디 가디 제수 진투 마투버제 근데 되고도 되네 발람나 디다 슈 마스톤이야 칼라간산럽 테제 단대샤리야다 지금 부글롭종 제심바 십주고지여 봄람바랑 PhD 안데네 아미 리직 간진 나리 도되게 도다 칼간잠 지게 디자자 숨제직 소지 디콩 차기도 근데 달로차샤바 이나 시를 레고네 다디 군도 공바디 미그 쪼리 샤네 앵안저 직신 지금 로비온데 피베갑리 임베이나야 리지간진 갈다 달롱도 촌도 뱅아도 축제 십주소지 표주버리 딘나네 안 리지간진 리야자자 숨제직 부자데 십주 하도 정아도 독시제 표제 간다 도도답딩아도 벤나 다 리지간진 당 딘데 로종 토리야 믹세슈 경고고 여버티 군도 공시레 딩아도 응원해도 돈내가도 대차되기도 근데 인도 담바 도 토리야 당아도 시리 능고자네 딘데지 비구슈고 여스 배전에 맞서는 근데 슈데베 인도 토리야 간데 보다 이산이 임베이나야 로비언도 야 대축첨보 마 로조 맞서 나체 나 데베데 자기도 주도 도도도 다 제고도 공도 쉬면나시 남버저게 뒤주디 토라 마당바체 오늘 전에 로종 토리야 근데 마제베이나 아도 보고 찍임베 있나야 보고 문유시지 마시 하 말때 있나야 보고 찍임베 있나야 아주 멤버로 빠베 메세베
방법을 삼삼도 대용 것도 제가 파만 넘버 준비 있나야 보고 조건이야 보고 랍다 나 들음 랍다 여서바 제제 샤마샤제 근데 지금도 롭종 근데 지금도 대대와 남간 노바든데 누구도 없는데 따직 시를 내고 지고기 세세 걸금에도 다나 신야 야가지 랍데 들음 랍데 나로네 배나 뱅로네 들음 랍데 보고 그 고란도 tunzo 써야래 제나리아도 델리기 랍데 나도 다나 신기 제뉴 나도알이야 고란도 그냥 tunzo 써야제 아니 아프고 신발이야 람드시에 다나 시 시림 랍데 나를 파친제 롭드시에 안 도림 롬주 제베 갑리야 로바치에 근데 한테 랭귀지 야부치다 도도 도시 버답지 제도도 돌아가 도 시리 도는 가수도 그 잡조슈에 컨트롤 꾸마슈에 근데 서로 지기요 제가 반반 넘버 저에 디돌이야 두나 징냐버 두나로 나스 이제 근데 지가 슈나 삼삼도 중한 단지버디 다리 다른 럽다 뒤에 단지 럽지 송반나 신 믹스지 베베 케이 종종 돌이야 고갑 첨부 시부지 레디샤 뒤에배나 배디 간다 요다 용다기 원진 여백이 라게 토비에스디 원에 전에 단대벨 중만요 비시리 다나 아주 사라 토림 럽다라 소바 다나 노블링 토림 럽다라 소바 딘데가도 요레데 있는 양 델리아 용다기 아주 단다 라게 원진디 지용 돈에 디 토비 요 말에 레데 있는 양 사라 토림 럽다라 잡지면 보고도 원에 전에 거의 럽종 더 야보 여베지 원진 두 스토디기도 제가 마음발이야 나도 돈랍데 딘나네 보고 템버도 있나야 근데 템버레 시도 잠바 아니 가지 돌이 이메네 땅도 샤도 배우지 용예 빼면서 계제부도 제가 디간이야 넘버 돌이 있나야 다 베베케이디 알라바도 케디 간이야 다디 바람네 군둥이 가망 분난되게 요래 다가네 신기 따지기 디올이야 다시리 레고네 레자도 망고치 빼제 제디 요래 제도 잠바 딘데게 양치 용기 베베케이 돌아 도낭디 다디 케체부 임바디 지금에 되게 여기서로지 내가 또 시작하나리야 지금 바람가도 신용 견진 넘버도 도베 갑라야 지금 부익 돌아 도낭당 아직갈이야 지금 데 마신나 마디게 지금 임바지기 샘조지 숙침불레 되베 통조지 중샤 근데 인도도 대조 다 겨울무지 근데 다 지용 돌이야 까나 되게 도지가 된 레섬도 근데 인도 담아 간저 베베케이디 근데 아베 포발이야 장신세의 배도 된데 많이 버지 원래 전에 뒤기 가져도 제주 예매 그 편도 가져 예매도 다 군대가 막뭐 나요링에 대투조 전에 쉬먹어지 저도 담바 나도 계획돼 나라도 배주 단계 되게 범위사야 주마시면도 다 뒤가라 히말라야 리뷰 미르 때도 요리 근데 인도 담바 뒤 계획돼 모두 전에 만내세 뒤 배주 땅만다 리아 내기도 근데 인도 나도 계획돼 나도 라소리 그러와 대인들 받을이야 넘버 두나 나로나 다니 가상한도 진짜 예배나 들어가로 돌링 때도 중어리 비교 수주 중 어디기 돌 찍고 뭐 찍자도 쉬어이 니바데 상주도 다 단다 숨문나신 대 상주 그 롭젠다 데 뒤난기 요 또다 장고는 제기 지된 근접기 경구 통네도 저 낭데기도 오늘 상주 돌이야 배지 쉬비나 나 진짜 듬바 두바 듬바 나 아메리카야 요래 군주 아메리카리아 sab도 망볼이 집주 장수 당 저기 지게 야 나중에 버티고요래 배버저 지게 나네 아메리카 대다 시부지 쓰기요 지선에 가시게 아메리카리아 레버쇼서 몰람 되게 여시 근데 이들 다 아메리카 나네 연나면디 신지 포장 가버리 근데 최조래 전속이 있는 양 자원 부채 된데 쉬제 오늘 전에게 다 상주가 돌 칼롬나로 나스 이제 남전 쉬고요 칼로 쉬고요 딱 한다 잠불링도 돌 되비나 잠불링 된나리아 군주 상주가 다 셋 마선에 다 쉬우지 지사지 차대샤 차대기요 상자바 된데지가 상주 로빈 침부지리야 시베게 생다 표제 시베 대변 양가스베 나신기 상주 도네 딱 안다 된데 로빈 침부지리야 문진 쉬 이지 쉬 대바 쉬고도 근데 인도 다디 전주리야 나조리 나동원에 레 몰람 손남기 토네 삼자베 토네 나도 바바 제레스기 두신리야 두젤리야 게브리 근데 인도 담발리야 다 되게 상주디 다 사람 망보는 아주 송자 다 지구도 송자 레고도 그러봐 제대로 잡아 계획 된 안도 라서체 안 상주디 아주 송자를 야네 투버체네 다 군주의 대칼로 딱 갖는 게 요래 제가 된대 돈은 알아서 근데 배버저기 배버레레 메레긴 거잖네 다 지게리야 디가 주고 버도 용거 배나 대갑리야 아리 용조기 종근 나버 정도 지갑다 양장군은 제대로 쉬제 대상주 걸 걸로 쉬고도 근데 인도 잠발이야 지게게 돈에 딘데기 다지게 천동다 천도다 다 딘데 배데 나용도 잠바 다 디게
진주 가서 임배자니 가서리야 자자 주수직다 가서 용토에 배도시고도 그봐 제가들에 있는 거라도 같이 임배네야 상조 토리야 지금 년자마 임배다 윤대는 라렌타리에 가서 계시고 쉬우지 레디고도 랍도 나리 임배네 가서 강지 용도지 배전자에 슈디게 되네지 쉬어인 다던도데 지금 토림 랍다데 시림 랍다 니페 제와요레 저도 시림 랍다데 사다다 맨나 토림 랍다 나를 용게 디사다다 용예 요마레 토림 랍다 델 사다다 지메베네 시림 랍다 랑싱기 노슈지 노슈게 바지 태용고도 근데 이동 하다다 군들리야 장물 무지 군들리 녀세 쉬어리야 시림 랍다 나리야 가도 지기 지용 전에 시행 도리야 타죠 요리 때 있느냐 땅아도 발람네 지기 진짜 중이 전부 있느냐 부익이 사다다 티시금도 인지 사다다 티시금도 세게 내수지 지조 나리야 딱 차대요리 제가 도저 토리야 내가 가려도 내가한테 가봐도 키고도 강해한테 가봐도 나자는 마선 가려도 아주 냉어도 저 탑시 막고 제대 제제 냠시 쉬베 제리야 개버서 로로된 쉬주도 타마더들 가서 다 내주 가셔도 다 조용해도 치기도 저도 제기를 가서 시리 모메 망시기 럽대 간리야 가서 슈자야디 슈직 자고도 되네 개라 나버절이야 sab종 라서바 개개게 퓨세데 사타도 소해디 메신 내가 쳔보 대개개 소소시에데 텔리아 럽비에게 럽티게 타울람 다가나 신기 아니 저기 그래서 그랬던다 라섬 다 도도테 딱 가서 투두기 배전 치고에 야 그마 치고에 내가 치고 치고도 저당아도 도도 그래 되네 배는 티시금도 세든도 내가 치 가르도고 상도 럽테 나리야 럽종 제베 갑리야 망체 티좀 대시부지 제주금도 망체 론진체 아니고 지금 내주 모터스도 제도 인지인에 부인에 제가 등한도 달로 진등갑에 진등단다 진등갑에 지용기 지죽 체모지 땅아래 랍다 보고 직동 숨자 된주 전단 지게 샤샤랑아래 제도 잠바 대갑을 가래하고 통고도서나 아니 내주 고소야 지리야 지좀 기간을 가서 배 메시지 오고 여등에 다 된대 간다 내단 뒤다 안잡지를 가서 앙시리 배가라 배교고 아주 진짜 중니기 이교도 롱아기 이교도 제바지 체이 저도 앙제 리바 이랑 앙제 리바 여베게 롭제 베나 벤조 리바 다나 시 베나 테리 이나 피직스 다 된도 토랑 랑도 대도 쪼도 지 용되기도 저도 된도 토리아 된다 예제 쉬어랑 아주 강 투두기 다 다가랑 리아고 내도 맹게도 지 아두 대제 단데 시리 레고 내 제시도 지 지금 강 투두도 지 베도 제대 제시 뭐 인슈에다 아니 군도게 다 도지 가딩도 도네 오늘 전에 지용 토랑도 범인네다디 가제 야고다 드링아도 돼 오늘 넘어도 제용도 잡발이야 셈나리야 가조다 뽑아 개요야데 안티 코리우도 통용도 오늘 전에기 배번 미시기 땅아라 배번 미카시기 뒤수지가 도도 잡용도 되것도 잡두게 미리지 차대 요래 근데 오늘 전에 지게 나도 가조 제요야 뒤수지 데데레 데다 잡지리야 다 도종아도 가조 제베 토네 나도 무투제 간다 나랑도 벽이 내단다 등도 싸워니네 마시에 세등아도 내가 지금부터 저도 된대 쉬어야다 잡지리야 아니 지금 롭좀 셰르기 콜 토림 롭여레 등도 토리아 지금 다다 디주 토네 가샤게 토니 베네야 갑주시버리 정화버리 니게 토리아 셰연디 개침부시우지 안게 당볼이야 진나기 요래 대시송기 수종고 토니 네야 롭연 저주로 써봐 두교로 써봐 등도 가면데 후다바다 배된당체야 타조 연구도 수제 지슈바다 잡지리야다 다리댕에 범위직수 몇잔네 아니 가나다가 나데 쇼리아 지 투지체 슈에지리아 I would like to take this opportunity to thank the government of India and the people of India in general and particularly the government and people of Karnataka state. Karnataka state was the first state in India who has opened up its land, wanted to share with us, and that is why we have the first Tibetan settlement in Balakobi, thanks to you, and also thanks to Mysore Vice Chancellor for all the support. And Tadun Del Tanga Tame, Kanda Jambu Chibucho, Kuzi Yunte, Namgung and Zuta, Dusi de Chakatum de Chudi, you are telling yes, something earlier. Naratu Kandi Raveko with Namdo would do it, Six Choloka, Chena Samjo, and Namdo Indala, Kari Raveko, Shingamti. Pendant the woman you Jew and generous one, Tenzin Jazo Shabe, Side Patu Temple Show to Chena.
Thank you, Kalangutula. Now it's a great honor for me to request the chief guest, Shri Dr. G. Prameshwar, the Honorable Minister for Home, the Government of Karnataka, to address the gathering. You are honorable, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡ? So nice. His Holiness, Nobel Laureate for Peace, the 14th Dalai Lama Ji, I place my prayers at your feet. Honorable Vice Chancellor of the Mysore University, Professor K.S. Rangappa, Professor P. Nagabhushan, Chief Nodal Officer, Mr. Kalon Godu Sering, I think my pronunciation is okay. The Honorable Minister for Education, all the dignitaries, special invitees on the dais, the principal of this wonderful institution, Dr. Sering, distinguished faculty, and all my students, friends. My best of the greetings to all of you this morning. And I have also brought the greetings from the Honorable Chief Minister, Mr. Siddaramaiah, to all of you and to His Holiness. I am here to reinforce this support which Government of Karnataka has been giving for not only your stay, but also to your development, more particularly in the field of education. I'd like to congratulate the engineers, the faculty people who helped the principal to build this wonderful institution here. I recall in 2009, I was with His Holiness while laying the foundation stone for this institution. I can see the development, I can see how serious you are in providing education facilities. I also would like to recall in 1959, when His Holiness came to India along with thousands of his followers. Nowhere to go, India accepted every one of them as refugees. Now this is your home. This is your home. And in that process, Karnataka has been in the forefront. It offered, that time, Sri Nijalingappa, one of the very fine gentleman, Chief Minister, offered 6.5 lakh hectares of land for all of you to settle.
and live peacefully. And today, all those settlements have been home for you and continue to be home for you. In the process, His Holiness requested the Prime Minister, the then Prime Minister Sri Pandit Jawaharlal Nehru ji, that I would like to establish educational institutions for our people to preserve the art, the culture, the language, and the philosophy which they have brought along with them. And today I was told that there are more than 70 to 80 institutions in the whole of the country. This will definitely give you not only the facilities, but also to preserve your unique culture and go along with the modern world. I wish all the success in that endeavor. His Holiness has taken up various issues in the world which we are now suffering or countering. Environmental issues, which probably every one of us should be aware of, which is a concern of global warming, concern of earthquakes happening because of global warming, concern of suffocation in urban areas. His Holiness has taken up this cause all over the world. Women rights. Women all over the world, in at least some of the countries, they've been considered as the second-grade citizens. Many of the countries still not empowered their women folk. And His Holiness has taken that cause of women and see that they are also given equal opportunities. Non-violence. Our father of the nation, Gandhiji, he took non-violence to the very foot of British Empire and was able to achieve independence to this beautiful, big country and developed it as a big democracy. And we are successful in that. And His Holiness has taken that non-violence as a cause and trying to build that concept in every citizen of the world. I heard him once saying in his lectures regarding different religions. People would have asked him 100 questions, 1,000 questions. Do you believe in this? Do you believe in that? What is the faith you believe in? The answer from him, I've heard, the whole world is supermarket of religions. I heard him saying that. If you want to choose a faith, it is up to you. I chose a religion or a faith which I believe to me is better. So in this supermarket of religions, you choose what faith you would like to practice. So this inter-religious or interfaith dialogue, which is advocated all over the world, has attracted many leaders of the world. And of course, the Buddhism
Lord Buddha was born in India. As a prince, he left home, he left all the wealth. He wanted to find what is the cause for all this suffering in the world. And he found out the truth. The truth is your greediness. Your greediness is the cause of the suffering. How simple it is. Today you see people every day, every newspaper you see in the morning, there is hoards of currency has been kept here, there, everywhere, and the income tax department is catching them. And the greediness and brings the suffering. So if you don't have that greediness, your life would be peaceful. And that is what Lord Buddha said. And all his four noble truths, even today, they are relevant. Friends, education. In India, we have built institutions of excellence. India is the third largest educational setup in the world. It's hard to believe. Our literacy percentage when we got the independence in 1947 was only 12%. And there were only graduates in arts, graduate maybe in literature, not so many in science, and not so many in commerce. But today, India has established, our literacy percentage is approximately 80% today, with this huge population. And we have built up institutions of higher learning, more than 500 universities, both central universities and the state universities, the private universities put together. There are more than 500 universities in the country. And many of them on par with the international institutions. We have built the technical institutions. That is the basis of this modern world. We produce probably the largest technical manpower in the world. When I say this, I really mean it. India has achieved a mark in the information technology field in the world. And I am proud to say in Karnataka, we produce 60% of the country's software in Bangalore. And the export, which is valuated, is around 260,000 crores per year. And even our state budget is not that much. And giving an opportunity to lakhs of younger students or graduates employment and competing with the rest of the world. So education to me is a tool for development. Development of individuals and development of the fraternity, the society, the country. So what I would like to suggest, in addition to what you're already offering graduation programs, I also would like you to take up courses in technology, take up courses in medicine, take up courses in applied sciences. That would give you a passage, a passport for your success in life. You would be able to contribute to the community.
Tomorrow, you will strengthen your community. You will strengthen the people of Tibet. And that is exactly what we would like you to take up. Friends, Karnataka government is with you. When I say this, I really mean it. I have come here not just as Dr. Parameshwar. I have come here as Minister of Home. I am representing the government. We will stand by you. We will see that you progress. We will see that your life will be peaceful. And we will see that you stay here with us. Ittiranivella, all of you should stay here. We look after you. Lastly, I would like to congratulate His Holiness on behalf of all of you and thank Dr. Rangappa, Professor Rangappa, for offering Doctor of Literature from Mysore University to His Holiness. By doing that, the university is recognized. It is not His Holiness. The university is recognized. And Professor Rangappa, I also would like to congratulate you. You have granted or sanctioned research center here. Thank you so much. Friends, I would like to see all of you educated young men who can be competitive with the rest of the world. And thank you very much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Thank you, Your Honor, Honorable Minister. Your Holiness. 이 창조대 보수디 들이야 이 창조대 나도 마찬 그 인지 듣고 싶게 도와 저 근데 그래 가 GCB니 저 보는 거 솔직히 아주 잘 내가 야야 받으시 사실은 교리한 들으셨다 뭐다 들으셔야 이be 야나 로규 이름부 여대봐 아니 지금 소스 게이 장생 여대봐 로스 여대봐 아니 게이 지나나 다 지금 하람 전문이 뒤간기 떠르고 셔베이나 해질 날린데 떠르디 패지 축슈시샤 된제기다 날린데 아니 떠르 축부디 더리께서 아주 비나 예보마도 게이나 패지면도 봐 된제기다 미리 랍징 미리 리슌 축부여다 된제기다 균진칭에 다한다 아니 루루 봉창주 조제제 엔들다가 청아 자부디사는 패배 에다가 나데 한다 능실을 지는다 에다가 한다 무슨 가사리 말씀하는 랍지 집은 한다 존진체 샤다당도 지 결정당에 아니 진단 나버서다 아니 군주 나버서 인창 사모로리아 아니 쉬어야 다 들을 맞다 전주기 다 가서 그래 미티지기 엔데 사지데 종종 들으시 다 제 깔에 때문에다
봐 가서 우리 봐 중재 민동을 쓰여 되고 되지 다 정말이 인터넷이 하다 그래 대한도 관계讨论 대도 자도 쇼가부 중 그냥 독스 페버리 상으로 투치 쇼이 이제 So, 대도 Tibet has a 디슈 딩enya 되게 야 야고라 뭐 주나 그게 뭐였어 수수수수수 So I'd like to greet all the students and the members of the audience, as well as the Honorable Home Minister of Karnataka Government and Vice Chancellor of Mysore University, and all the dignitaries here. Tibet has a long history, and we have a unique language, which actually has been preserving the rich Nalanda wisdom of Nalanda University and its philosophy. And so on this occasion, on the opening ceremony of this, the Dalai Lama Institute for Higher Education, I'd like to greet you all. 엔 대야도 공개 송신당에 메다 오늘 지금에 뒤닌데베 아니 러저 상무인데 송지 총송 아니 투치 수위 엔다 시리 가령 차잖아요 오늘 다 소소 랭겐지 열라 랭겐 시순기 다 소소 즉 통주 렌드 아니마 세미지 샤브디리 I'd like to thank everyone who spoke before me and for giving their marvelous advice and sharing their experiences, and especially the Minister of Education of the Central Tibetan government for frankly speaking from his own experience about the education standards of Tibetan people and children in exile. 다 들어야는 가서 신도 보면서 올려. 근데 디지털이 돼서 가서 다만 전줄 레벨 거돌이야. 땅 하나서 지 최대 리액션 애는 하고 떠주 지 띵서우지에도 되게 땅안서 제가 소설롱배 나로 다 되게 강한시 책이야래. 할람다 즉 말로 쉐베이나 뷰미 배배 최대 리액션도 상관잖아. 카제정로 가능이야. 지금 연결을 지지 되는 소리지. 들으지기다 나다 차지 대디도 전에 고 가다 처음문구 지네 가다 가는 저다 최들이 좀 일이 냠장로야 그냥 가다 딴데 여대버리샤 다이네 아드부터 표 실리 자신 미만기 닝도다 심슈 지고 심도 마도 시 처음문구 지네 뉴슈 시부지 때문도 다 들으지 가는데 땅도 전줄 저등의 뒤디 처지네 라원을 보낼 때대요리 니네 파부니스나 루주토네 믹스에다 저희도 차대요리 engene 유다와 디셰디요 나도 봐봐 루주토네만 샤베 단 난주 별이야 달사대 제게다 루주토네만 샤베이나 나도 봐봐도 아니 날린데 캐베 공부 디디 기도는 차대요리스 전다 하람 자가다 벽이 가서 저한테 지 최대 떠주는这个 단에다 내 최대 떠주스 니를 전에 야고도 최대 떠주 전에 아주 기긴기로는 지금 저와지 찾도 봐. 그래서 되게 믹스하게 저와지 되지. 자, 근데 인도고 정신기 아니 파괴 미 삼는 나라 벽스도 sometimes you 되지. 그 용되기도 와. 아니
내가 들이 셔되게 아니 모디고 배다 사야 처음만 왜 나간다 사실 원주로야 대바전에 제수는 게 요래 아니 사실 원주 단도 숙소를디 강대스 샤되요래 이 별나요래 자들이 이제 는 안주 벽 자신만 뒤에 산재배 추진해지 세상에도 산재배 추진행기 안주 담바 투지전다 아니 하고도 밴 날린데 개발 공부들이 가르쳐 차려요. 저들이 인도 가다 이제 힌두 다 가시고 그렇게 다 동주문 굳이 그다음에 지금 말은 자세 때문에디 벽을 해서 저도가 사실 원주 쭉 죽서디 근데 강뜻이 인도잖아요. 벽 사자가나 여러다. 저자가 되게 타네 그 가다 미세기지도 아니 변에 용대베 아니 주문가가 조르디베 가다지 강 때스다 한다고 여대베 추드즈 대디 대베데 베 친루 베 디지털을 지대제 또 용거로 상아도 믹세기 좋아지리샤 시부진 더 담보리샤 엔디 가나 지금 가디디 아니 I want to use in my broken English few words here. The India General, and particularly the Karnataka state, since 1956, my first visit India at Buddha Jayanti celebration, also include to visit Bangalore and Mysore. I think most probably Mysore also. So then, as you mentioned, the Chief Minister Nichatingappa, late Mr. Nichatingappa, he really showing sort of special concern, serious concern about Tibet. So then, after we reach India as a refugee, Pandit Nehru wrote a letter to some states of India, the allocation land for Tibetan resettlement. Then the best response come from Karnataka state. So since then, and eventually, I think the biggest settlement now developed in the Karnataka state. And also, historical, the important sort of monastic institution, at least 3-4 re-established in this state. So I think Mr. Nichalinga was certain sort of mental sort of attitude and his determination. You see, eventually this brought this kind of situation. So you, concerned people here, still you carry the Mr. Nichalinga's spirit. So I very much appreciate it. Thank you. So that's the way. Human life, the time or period is limited. But spirit, no limitation. A generation passed, but the same spirit continuously exists. So I very much appreciate you, and through you, people of this state. Thank you very much. Thank you. So when we first came into exile, we brought with us the deep and profound and vast knowledge, the wisdom and philosophy of India, and particularly from the Nalanda University tradition. And today, the situation inside Tibet is such that when Tibetans show their passion
when they actually express their passion towards our own culture, religion, and philosophy, it is considered something unright. Or certain sorts of activities of spiritism. So it's a hardliner, the Chinese officials. Out of their fear. Every some unique thing about Tibet, they consider that is a source of danger or separation. So that's the main reason. Yes. So that's the main reason why the Chinese government considers such activities splitist activities inside Tibet. Nevertheless, the strong Tibetan spirit has actually sustained our own culture and religion and philosophy, that spirit of the Tibetans has kept our own culture and religion and philosophy alive. And despite all kinds of restrictions that are put on our people inside Tibet. And then regarding the relationship between Tibet and India, it's a very unique relationship, like a master and disciple relationship. And today, even today, when Indians reflect on Tibet and thinking about our rich culture, the philosophy and religion and so forth that we have actually received from India, the Indians themselves feel close to the Tibet as well. And I usually also tell this story that inside the Hindus revere their god Shiva, and the permanent residence of god Shiva is inside Tibet, the Kailash mountain. And then for us Tibetans as Buddhists, we have, as followers of Buddhism, the founder of Buddhism, Lord Buddha, as well as the great masters of the Nalanda University and of India, they were all Indians. And so, given this situation, also we have a very unique relationship between the Indians and the Tibetans, and India and Tibet. Yes. And then the Indians revere the Ganges River so much, and the source of Ganges River is actually Tibet. It's in Tibet, and so because of these situations, I feel that we have a very, very unique relationship between Tibet and India. 사표는 강에 지기다 채들잖아요. 다 가지고 대 전주를 이용해. 다 배버즈. 다 가지고 다 최들이쇼. 다 뜻도 디디 다고자데 비켜셔버리. 가지고人家 쳐가 총가 신이. 다人家 쳐가 아니 낭도르고 아니 자르고 사마르고 소르고 신 정도가 또 너무 좀 쉬우시도데 또 상담하나 다 나한테리베 섬든교도 하기리 시기하러다 디 저물디가 최대 유미를 맞대베 가다 특이한 공개한테 셔는 시리 가다 샘은 나로라 나게 차도 애니 처음이 시바 된적이다 지금 남도 숙청부 유주자네 애니 미셈 초된 게지다 뭔지 비치다 이거도 봐 저상가서 남들집에 나라라 사제베치 학월도에 날린데 노당기 남들집에 시행되는 면은ገብ대하다 대바치하지고 말다 섬은 요동해야지 섬은 요동해야 돼 섬은 노당 그리 입어디 시버체제 섬은 시디 쪽에도 그리 입어디 시버체네 될은 녀부 그리 쓰여봐 녀부도 겁나 아니 고바타메도 배하유면서 그저 딱제시고 셰셰 도스엔다 아니 상고를 버리 개고 싶도가
다들 전부들 찔러 판단해야 되지. 차대요. 최대 의미를 맞대요. 나 아니 남들 집에 나로라. 아니 다 sem을 요도나 생각이 간다 셈 남도 냠바용야 디디 신실하게 다 다외 톤에 용돼야지. 간다 댄징 톤에 용돼야지. 이번 인도산에 댄징이 냐고디 저주성 고무지고 핑거 말이 아니 대외 핑거야 말이 댄징이 냐고디 담에 또 싫어 커네 톤에 냐고 대하려도가 그래서 디리 인도산은 남들 집에 나로라 아니 뜨는 거한테 쉬우지기다 쉽사고 되는 것도 그래서 천집에 나네 믹스가 더 나지 이혼되기도 사실은 인도에서는 남들 집에 쉬우지기 그게 다쳐보다 림부실 차도 다들 이게 남들 집에 그게 땅을 봐야다 제가 실전에 참을 집에 쉬우지 계속 집에 좋아 지금 라면 숨기 세하고 아니 배전한 두사 대상만이 당시에 소소 좀 전에 ren이기에 아니 당시에 전에 저를 했으니 송구도가 당시 자주 좀 망제 신기들이 결혼다고 걔는 이제 쓰자다 쓰신도 레버다라 가이가 나와차이 귀신 믿으시니 좀 전에 코로나까지 나 대바체체 25만 원이었어. 걔한테 당시에 치스 아니 최다 치스 당시에 최다 전에 판도시도나 아니 이시치스 대신도 아니 덤바시 남샤 소인도 전에 강사를 믿은 최르드 최대야 식을 믿은 털르드 대대야 장들을 믿은 예절르드 다들은 남실을 믿은 이실드 전에 덤바시 남샤 소인도 그러들이 인도 전에 간단히 짜가천 줘야 쉬우지 개좀 사대요 될래야 참아리고 차셔는 대리에서 전부들 네가는 하는지 산계에 흉내 송셰에 참아리고 로좀 자유도 별 지고를 못 봐. 대인을 못 봐. 아니 빨리 취유나로래 참아리고 요 말이. 사실은 인도산에 다 하는 별 지고를 해셔. 아니 남들보다 참아리고 뒤에만 셰이도 사는 것도 벽에 짱짱 타는 막 셰도도. 나 저거는 때문에 그 놀래 렉자기 직진된 것도 셰되기요. 레마도 로종은 시도 간다 벽에 짱짱 타네. 그러기도. 사실은 먼저 벽에 게이디 이 거를 자셔네 쉬우지기 나중에 떠르다 지금 상감을고 상을고 뜻이 셰이도 전에 벽에 약수를 하셔. 당내 민모시면 무사요리 자이 개발 먹고요. 아니 빨리 지금 취준생에 먹고요. 다 들어들어가게 노쇼고 체리고 먹고 싶어요. 근데 가서 깨시 시선에 아우 당만에 아주 배배 깨이기 전에 아주 로좀 시셔봤다디 뭐는 전에도 전문이 뒤가라 니월 코가지 레샤 사바지 섬이야 리기도 봐. 애당도 소리 보시잖아요. 아니 지금 파수야로 지금 애는 파시야 조조로 제조 조소로 됐어야 지고 계시게 말이야. 소리 보시잖아요. 패지는 것도 테크놀로지들은 리기요래. 근데 테크놀로지 쉐이드는 사이언스 리기요래. 사실이 인도산에 나란저 벽이 르니 아니 소리고 디 뭐냐다 드리께서 전문이 되가나 민망구를 판단해야 되죠. 세상 아주 르네 처왕아 다시 르네 처왕이 내가 찾겠습니다. 르네 처왕아 볼때 뭐냐 전에 지 아주 배배 안 더버도 지 다고 때문에 냐대버디 단 전문이 찔 판단체 돼야지. 그 주주실을 리기 위해서 수도 사실이 인데 단 지난주 현지들이 가다 내 미를 조합에 제라 지난주디야다 갱킹에 처리하래. 그래서 나도 로지 저질래디야래. 다 로주치나 구주 거지리. 되네 로니 슈치나 다 자드지간 리기야래. 에는 다시 조금 말해. 사다 지난주디다 무튼이 디슈스메르도 봐. 그래서 대가 말한저다 벽이 쳐들 릭슈 자정부디 아주 다고 때문에 다 대셔버디 다자 정물니 디간게 믿어서는 처음에 가는 파 때야지 되질 레디샤. 그래서 또한 전문이 가스칼이야 지금 내가 계시 지수산에 도나지는 쉬우시온데. 내가 그 캐타는 좋게 말이 아주 별이야.
딘제기다 로종 띵서부지에다 신 다쳐부지도 띵서부지에다 딘제기 띵서부에 김세지기 세지고님들로 배 조고 저기도 죄송합니다. 실제 대만 지구가 아니 시부에는 세지고스는 또시기 선처가서 저기도 양을 무시 되고 저기 먼저 강사람들이 철을 책을 달았대 다 독신 그 작아셔야지 시야를 자네 그 세지고님들로 배도 가서 레다 시전내숨스 통원문유 중세고교 신도고교 아니 중세고교 그게 당시 신 때를 보고요. 디 터도르디 통문유를 도고요. 그래서 세리게 통문유디 심주셔야고요. 그래서 안도보다 로스줄 하지는 세리군님도 저 제니 왔다 세리군 망구지 맞네. 아주 벽이 네 안도보다 다고 접셔야지 떠주고 배나 관점 피식스 러브윤데 다디 우메숑 나로 우메숑다 또 우심숑 나로 우메숑다 심사비숑 나로다 띵마문네 로동라 니수 니 권에 디 관점 피식스에 레트도 봐. 나 다가는 시기에는 생각을 그 거기서 저도 다리께서 점불링기 지금 생리고 지금 생각과 신에다 도나로 싸워 차이도 전에 다 로자서지 무슨 별로 이해돼 생각을 그 거기 장자르셔. 자들이 인도 다 디리차도 섬도 샤네. 당어도 마음발이야. 아니 회백계획 손에 소소ኛ로 롭좀 디디 야오체. 디디 롭좀 챤네. 시제 예전식다 톱대바 디기 아니 계획 상다고 토네. 점을 디간게 아니 지금 미리 담배를 야샴들 주다서 나고 저거 계신 맞다. 지용겠다. 몽골이야 폐지 샴들 주다지 그거 예서도. 다리 가지고 랭게로 아주 심지어 탐지하시는 분은 기억되게 그래. 심지어 탐지하시는 분은 자야 돼. 지금 다가서 지금 식자차고 시합을 하면 있는데도 가가래. 식자차고 시합을 하면 뭐 근데 지금 3년 안에 심지어 탐지하시는 3년 지금 샘상보지 게니, 그 심슈 게니 지기야나 다 판도 쳐버려. 다 판도 쳐야지 동수미 동수미지도 이 가면서 내면 점리 쳐와 차야. 지금 데저트한데 맞아 정확하게 영어래. 말하면 접점도 그게 못 봐. 또 점리 뒤지고로 봐. 점리 뒤가네 소자 다시 튼주의 지기니 자르다 냐 저는 장지 mel하고 저한테 띵을 시작해 못 봐. 그게 영어다. 다 심지어 탐지하시는 분은 개위여나 다 카이 라이어기 판도 제약이 그거 과도서는 점리 뒤가게 미통주 뒤주다 저다 뒤 게임을 레디 그 게임을 하는 게임 지역이 있어서 그 터네 지금 저차서 그래 지금 그게 가시고 지금 판도 지야지 그것이 예도 와. 저들이 이제 다 점리 뒤가게 미통주 뒤주다 저다 뒤디 당어도 심지어 탐지스 너는 자야 돼 카이어 라이어 강신은 점리 뒤가게 미통주 뒤주스 때 당어도 판도 지야들이 저기 때때 판도 지야기 아주 네번 차진식 이해돼 버리셔. 단디 가서 도나 마셔버체, 유 마셔버체, 도나 야오체. 그다음에 탑주 뒤주 거기고 대셔반에 가와이셔. 그냥 랑게 마셔나 시 밀시 샤트야다 밀 드셔주자 밀와. 그냥 소스 셔버체. 아니 밀 드셔주기 게임을 잡다네 드셔주고 하다. 나한테 로조시디 베베게이란 거 타네. 로조 차상 제도요 알아. 죄송아. 도시야. 제가强的신이 되어서 아니现在这样的可能是现在的送学的地理这样什么也不切아니 고다치야 아니 저시들이 투시 So the Tibetans inside Tibet, of course, are facing lots of problems and difficulties in trying to preserve our own language and culture and religion.
we usually in our tradition we talk about the 5 major sciences, which are the science of the inner science of Buddhism, and then the study of Sanskrit, and then also the study of epistemology and logic, and then those of arts and handicrafts, and then medicine. And so, regarding these, of course, people inside Tibet have great difficulty in trying to preserve them. But today, if we look in the world today, we know that we are facing lots of problems. Many of these problems are because of our own negative emotions, the destructive emotions like attachment, anger, and so forth. And therefore, what we must, in order to be able to tackle our emotions, the destructive emotions, we must know the map of emotions. And therefore, we have this language, Tibetan language, in which we have preserved the rich Nalanda tradition regarding the science of mind as well. And so today, when we want to actually preserve and promote this rich culture, we have our own language. We don't need to rely on any other language, and we need to, in order to tackle these problems, also we need to know the causes of these negative, destructive emotions. And so, in order for us as Tibetans, we have our own language through which we can learn about the workings of our mind, the systems of mind, and in order to be able to tackle the problems, the kind of language that we have, which has been able to preserve this rich culture, is not there. Even Chinese or Pali and other languages have not been able to preserve them, and as much as we have been able to do. And so with regard to these 5 major sciences, for example, regarding the inner science of Buddhism, according to Buddhism, what we say is that all the problems that we have, all these negative emotions and other problems, are rooted in our totally distorted way of looking at things. And therefore, because of that, ignorance, the fundamental ignorance, we create a lot of negative emotions arise in us, which in turn causes us all these suffering and problems. And therefore, the understanding that things do not have any objective, independent existence is the means to overcome this distorted way of looking at things. And regarding this, even scientists today are taking interest in learning from Buddhist philosophy. And in order to be able to, when we want to be practical about the philosophy, learning philosophy and Buddhist philosophy regarding this kind of called ignorance, then what we must also resort to is logic in order to be able to. So in order to understand the logic of the mind-only school, Chittamatra, and the middle way school of philosophy, Madhyamaka philosophy, we need to rely on, do so through logic and reason. And so the logic and reason becomes very important in our studies. And with regards to the importance of logic, Lord Buddha himself has said that his followers, he has said that, O monks and bhikshus, monks and scholars, just as a gold is tested by rubbing, cutting, and burning, likewise you should examine my teaching and then accept it, not because you have devotion to me. And so the Lord Buddha emphasized the use of logic and reason in order to come to the conclusions of his teachings. And then also the Lord Buddha has said that the followers must not depend or rely on the person, but his teaching. And within the teaching, with regard to the teaching, not just rely on the words, but the meaning,
the content. And then regarding the content of his teaching, and his followers must not rely on the what are known as the provisional teachings, but then the definitive teachings. And then regarding the definitive teachings as well, one must not just be satisfied with intellectual understanding, but a deeper sense of experience of the teaching of these definitive teachings. And therefore, in this tradition of the teaching of the Lord Buddha, the critical analysis into the teaching and into the reality of things becomes very crucial. And therefore, in order to be able to analyze things, we need to use logic. And so today, with regard to this, the tradition of preserving the study of philosophy through logic, it is only exists in Tibetan tradition, not in Chinese or any other Buddhist tradition that is extant in the world today. And so for us Tibetans, we don't need to resort to any other language. We have our own language, this rich language, which can explain the deep, profound and vast philosophical tradition of Nalanda and Indian tradition precisely. And therefore, the language that we have, the Tibetan language, is today the best language, I would say, for the preservation and explanation of the rich philosophical and logical tradition of Buddhism, of the tradition of Nalanda. And I'm saying this from my own experience of having met with so many people, scholars as well as practitioners and scientists and so forth, and with whom I have had discussions about the Nalanda tradition, the philosophy, and so forth. And therefore, from these meetings with scholars and practitioners, I could conclude today that we have the best language to explain the Nalanda tradition. And then with regard to full knowledge, and then language also, you see, I think the best language to explain precisely. And then with regard to the other major sciences like the art and handicrafts, of course, it may also include the modern called fields of technology as well as science. And then we also have a very sophisticated medical tradition, the Tibetan healing tradition. And so with regard to these, I feel that these five major sciences or five major subjects, I feel that we have, in today's world, we have the opportunity to actually make, to serve the world at large. And therefore, early 60s, our intention is only, how to preserve these. Now after 40, 50 years past, then it seems now we have the certain sort of potential to serve humanity, to help humanity. And therefore, in this regard, serving humanity at large, I feel that the younger generation of Tibetans would be the custodians of this rich and profound and vast culture that we have today. Regarding myself, I'm 81 years old now, and in 10 years I would be 91, and then another 10 years I would be 100, and then maybe it would be time to say goodbye. Therefore, what we need to do, the younger generation, you need to do is to be able to share this rich and profound culture that we have to the rest of the world. I find many people, including scholars and scientists and so forth, taking much interest in our culture, in our philosophy, our logic and so forth. And therefore, we cannot just think of keeping and preserving this culture, the rich culture in philosophy and religion, merely on the basis of faith alone. Therefore, it's important to study this rich culture through logic. And
and then, of course, when we talk about the using logic and understanding philosophy and so forth, we also deal with the objects, the three types of objects, and which are known as the obvious objects, the manifest object and then the slightly hidden and extremely hidden. And so, regarding the field of the research that science deals with, it's mostly what is obvious to us. And then with regard to philosophy, the Buddhist philosophy, the concept of what is known today as quantum physics is, already existed in Buddhist philosophical texts since about 2,000 years, over 2,000 years. And then within the Buddhist science, we also have the science of mind or emotions or psychology. And so because we face lots of problems, what we need to know is called we today find many people turning towards us to learn about how to tackle with our emotions, the destructive emotions, and therefore we as Tibetans, and especially the younger generation, you should not just think of, when we talk about preserving and promoting our own cultural tradition, religion, philosophy, we must not only think about serving our own people alone, but we need to be able to think more broadly in terms of serving the whole the entire world at large. Of course, we as Buddhists do pray for the benefit, for the happiness and its causes for all sentient beings. If we really mean what we pray and not merely leaving it to lip service, then we must act and not just say our prayers for the happiness of all sentient beings, but we must act. And in terms of acting for all sentient beings, of course, the other world systems may be far away from us. We may not have much access to them. And then even within this world, there are many animals, birds, insects, and so forth, to whom we may not do much. We may be able to say some prayers for them, but may not be able to do much. But the ones for whom we can do something are the 7 billion people on this earth. And therefore, I feel that we as Tibetans, having our own rich and there's this profound and vast cultural heritage that we have some opportunity to contribute to the world today. And so, in order to be able to be practical about that, you can't just wish to be able to serve others, but what we need to do is to actually learn this rich culture, the profound culture that we have, and from your own knowledge, and then you can share it to the rest of the world by explaining to others. And in order to explain to others, of course, you may use other languages, whichever is appropriate, but we need to work hard to be able to serve others, others in the world. And so with this, I conclude my talk, and thank you. 아예. 뻔히 도리운데 수저도. Thank you. Thank you. 두채. Thank you. Thank you. Thank you. Sir. Thank you, Your Holiness. To conclude this morning's function,
May I request Mr. Thubin Dorji, the president of the Tibetan Children's Villages, to deliver the word of thanks. Ke Thubin Dorji la. Kanri rawe kowe shingam ne pendan dewa mali jungwe ne jere suwan tenzin yazo yi shabe siri pado denbar shows. With the repeat of this prayer again, I, on behalf of Tibetan Children's Village, TCV, and this institution, would like to thank His Holiness the Dalai Lama for his gracious presence on this very special occasion of inauguration of the Dalai Lama Institute for Higher Education. There can be no better occasion than today to have His Holiness among us and to receive his blessings and guidance in our work. Your Holiness, with your blessing, we pledge to rededicate ourselves to do even better for the care and education of our children. We would like to thank Dr. G. Parameshwar, Honorable Minister for Home, Government of Karnataka, for his kind presence today as our chief guest. This beautiful state of Karnataka has been the second home for thousands of our Tibetan refugees, and I take this special moment to express our deep gratitude to the people and the government of Karnataka for your kindness and understanding of the Tibetan situation. I would like to thank Mr. Ngudrup Tsering, Honorable Kalun, for education of the Central Tibetan Administration. On our request, he had to travel all the way down from Dharamshala to be with us today. Mr. Ngudrup Tsering is also the chairman of our TCV governing body, and I'm sure he will be very pleased to see this development of the first ever Tibetan college in exile here in Bangalore to cater to the needs of our students in higher studies. We would like to thank Professor K.S. Rangappa, Honorable Vice Chancellor of University of Mysore, for gracing this occasion as our guest of honor. The Dalai Lama Institute for Higher Education is today an outreach and specialized program center of the University of Mysore. This would not have been possible had it not been for your special understanding and support. We are indeed thankful to you, sir. We thank Professor P. Nagabhushan, the Chief Nodal Officer and Chairman of our Board of Studies Specialized Program of the Dalai Lama Institute for Higher Education. I had the occasion to meet him during our recent convocation function of our graduating students. We are indeed very lucky to find such a highly qualified and inspiring person in him, and always ready to lend us every support from his end. Thank you indeed, sir. Then, of course, I cannot leave out without thanking few of our donors and friends of TCV who have traveled all the way from their country to be with us today. The list is long, and so I beg your pardon not naming individually. But we take this opportunity to express our profound gratitude to all who have made this institute possible. I would like to thank our members of parliament, the chief representative in South India, the settlement officers, and all other dignitaries and guests who have attended here. Your presence is a source of inspiration and encouragement to the staff and students here. Thank you all indeed. TCV, from its humble beginning in 1960 as a small nursery for Tibetan refugees, today is the largest child welfare and educational organization within the Tibetan diaspora in exile. This came about because of the lifelong sacrifice and love for children by Madam Kasu Jizumbamela,
are umbrella for the whole of TCV family. Although now on retirement, but she is still very much the driving force behind our work. And in fact, this institute has come about today because of her far-sighted vision of having a college of our own. Lastly, I would like to thank Mr. Tenzing Chodak La for all his support as an honorary consultant right from the start of this project. Without his support and guidance, the construction projects would have suffered in many ways. Of course, I would also like to thank our architect team too, our builders, our project officer here, our principal Dr. B. Sringla, and her team of faculty members for having this inauguration function conclude in such a successful manner. Thank you, Tuji Chena. Thank you, Kentutun Dojala. With this, we come to the end of this morning's function. I thank you everyone, and Pekalo. Thank you.